Emboozi ez'abantu betuleeta wano njagala nnyo era bulijjo mbakubiriza nti oyinza obutawuliza mboozi yonna oba byonna biyinza obutakukolera naye beerako ebigambo bibiri oba bisatu by'okwata by'oba otambula nabyo kubanga buli omu bw'ajja n'anyumya olugero lwe obeerako nekyoyiga kubanga buli muntu alina waayise. Yes, so stories zino abantu ze batuwa zibaamu life challenges ate ne zibaamu ne success stories. So mu challenges ze bayitamu tubaako bye tuyiga. Sometimes there are mistakes we make in life. Sometimes there are just challenges that we must go through in life just to sharpen us, become better people in future, or even to push us to what we are supposed to do in life. So olunaku olwaleero tulina omukyala Lady Cathy oba Catherine Kisaache agenda kuba tubuulira ebimukwatako, agenda kutunyumiza olugero lwonna atubuulire amanya g'amatuufu geegaana enyinza okuba nga ze genjogedde si geeg'amatuufu naye nkimanyi geggo naye olwokuba mukyala muyimbi bamanyi okukyusa amannya kati ffe tuyinza okuba nga tumanyi Lady Catherine Kisaache naye ng'ate ayina erinnya erirala lyetuma obanga ayina eri omukyala eri ayina eri omukyala eri naye nga mukyala musomesa ate mukyala ali talented. She's a singer. Agenda kutubuulira ayimba biki, ayimba nankasa, ayimba choir music, ayimba band music tetumanyi. Lady Cathy, yes, oba tukuyitaani Kisaache eri mukyalo bakuyitaani eri adda amanya amatuufu aga stage nze Lady Cathy Kirabo. Kakati Kisaache, in fact wegambye Kisaache nezijukira ekiseera ekyo nga nkyali ne mami wange yaŋŋamba naye twandikutuumye Kisaache, so I wasn't surprised wogambye Kisaache naye nga amanya amatuufu nze Lady Cathy Kirabo. Then ag'omukyalo yenze Namulondo Catherine Kirabo. Ati bwoddayo mukyalo baba bakuyitaani? Wenzira mukyalo era ebiseera ebisinga bampita Cathy. Naye nga omanyi abakadde era Namulondo teri bulamu. Namulondo nga baba bambejja. Era nakula bagamba ndi mumbejja naye ekintu ekyo ensonga eyo saagitegeera bulungi. Muzeeyi gye yategeeza kuba lumu yaŋŋamba ngenda kutwala ewa Kabaka ate nga tetuli Baganda. Yaŋŋamba oli mumbejja ngenda kutwala ewa Kabaka otuuleko naye kati nga nze sibitegeera naye nga saabitegeera kale. Which part of the country do you come from? I come from Eastern. I'm a Musoga. Okay. Kati how do you pronounce Namulondo? They pronounce it as Namulondo. Namulondo. Basoga Namulondo. Nzogaki nkubuuzizza nkugambye nti bannamulondo baba baki bambejja kubanga eno bali pronouncing Namulondo kati ndi bagamba Namulondo. Ebintu bino byangu nnyo nja bikwata. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. How is home? Home is okay. Home is okay. Amen. Yeah. Kati osomesa ddi? I'm a director, so nsomesa yes, but in I set up my program as a director. Yes. Interesting. So ebusoga bakuzaalawo? Ebusoga banzaala Kamuli. Gye bakuzaalira gye wakulira? No. Okay. Nakulira Buganda. Yes. Kamuli eyo nga waliyo talenti. Naye twebaza Mukama. Yes, twebaza Mukama kuba abayimbi bangi bava side ya Busoge. Kyama ki ekiri eyo mubeera mugenda ku mazzi ne mukola rehearsals kyensonga abaana abato like why do you have a lot of talents? I think talent is just given by God. So sobola gamba nti oba bagenda ku nsozi bakola ki, that one is just to sharpen up your voice. Naye nga talent is just natural, it's given by God. Yes. Ewa mubabazaala abaana bameka? Tuli abaana 6. Goli wakumeka? Nze ndi wa 3. Ogambye wakulira eno Kampala, Buganda? Yes. Which part of Buganda did you grow up? I grew up from Kampala, a place called Makindye, partly. Then netuvaayo awo muzeeyi ng'azimbye Kachiri. Netubeera Kachiri. Kati Makindye gye wasomera, gye wakulira? Nasomerako e Makindye, essomero baliyita Kibuye Primary School.
then nemalira Kaboja Junior Primary, that's primary, Kaboja Junior School, it's in Kololo. Yes, then I was enjoying Iganga SS, part of O-level Iganga SS and Mengo SS. Yes, then A-level I went to Tinderview, part of the A-level in Tinderview. Naye muzeeyi nangamba engeri gy'okola sciences essomero lino liri kale lyali a bit wankiyite ntya nga tukyamuka nnyo parties what ebintu webityo nagamba you need to concentrate, so nantwala St. Mathias Kalemba gye namalira. Yes. Okay. So when do you choose to are you a teacher by profession? I'm a teacher by profession. I did early childhood development. Okay. Yes. Was this your dream? Oba wesanga wesanzinga kyekiriwo n'okikola? It was not my dream to be a teacher. My dream was to be a pediatric doctor. Naye ate bwe nayingira early childhood development saagira nnyo kuba era still nali njagala bintu by'abaana kudiringa n'abaana. So since my dad had passed on, mami wange nangamba, for me this is what I can afford, so genda osome bino eyo mu maaso osobola okgenda n'okola ki n'osoma bye wali oyagala. Naye ate ekyaŋŋumya nti baana cause interest yange eri mu baana. So it was almost similar to what yeah, it was almost similar. Okay. Yes. How was life as a girl child growing up? Muli bawala bameka? Tuli abawala babiri basatu, sorry. Namulenzi omu? Tuli abawala basatu n'abalenzi basatu. Abawala basatu n'abalenzi basatu? Yes. Ogambye oli child number 2? Number 3. How was life as a child? Life as a child... life as a child, it wasn't that sijagamba nti so good and so bad. It was average. Nakula nga muzeeyi wange anzikiririzaamu nnyo kuba nali mugezi mu ssomero, so yantwala mu masomero malungi. Naye somehow, of course, as a family you can have some challenges. Ate ng'omwana kiba kiruma okulaba omuzadde wo ng'alina challenges z'ayitamu. Kyova olaba ngambye nti yali average. Naye nga abazadde bange, they tried their level best to see that I get the best education as a child. So, did you all equally receive a good education? Kubanga wetutunulira amasomero gy'osomedde si masomero mabi. Yes, yes. Mwenna mwasobola okusomera amasomero ago? Muzeeyi kuba yali avaluinga nnyo education. Ye ng'agamba even if it's tying myself ekyayi mu kiwato sirina mu sipi, naye omwana wange ng'asomye. So yali avaluinga nnyo kye bayita education. Ekyo kyo. Muzeeyi yali akola ki? My dad was an engineer. Ate mama? Mama was a teacher. Atulaba bwe kikugoberera ati oli teacher. Interesting. Yes. Kati ng'omuvubuka otandika ddi ebya music? Music namutandika nkyali muto, talent bagidiscovering nkyali muto. Naye we ngamba professionally natandika in my S6 vacation. Okay. Awo netandika okubeera recording artist. In your S6 vacation? Yes. No recording? Netandika okurecording. What was your first song? My first song was called Mukama Nzize. Okay. It's a gospel song. Actually, I'm a gospel artist. Okay. Yes. Kati wamala n'oddayo n'osoma n'osooka obivaako ebya music? Saabivaako. Nagenda naddayo n'ensoma, yes, naye nga still I'm running my music, so saabivaako. Kati ekirooto kyo wali wulya ng'oyagala kubeera serebu? Ekirooto kyange n'ogamba kannyimbe? Tekyali kubeera celeb. Kuva buto nali njagala nnyo okuwandiika. I had that talent of writing. Naye nalabanga abantu tebasoma bitabo, mostly Africans. Nengamba, if you put it in music, then they can grasp your message. So nensalawo mbeere musical. Naye read the music yali munda munze because our family is musical, right from my grandparents. So nensalawo nkole ki mbiteeke mu music nga mpulira I need to pass on a message. So that's how you decide to write and sing? Yes, exactly. So since then you've never stopped? Since then I've never stopped. And music has really done a lot in my life. It has opened up doors for me. It has blessed me. So
music has been good. Okay. Kati ng'omwana omuwala ng'okula otubulidde otandise okuyimba naye ate bw'osoma. So when did you now, because you've told us you are a director? Yes. Do you own like a school? Yes. So when do you start now diverting to being independent? Had you been teaching before? Yeah, I started teaching, even actually before joining campus, I was teaching. Where? I was teaching in, there are those schools that can take up people who are not professionals. Yeah, so, and being with my mother at home, I was able to learn a lot when it comes to teaching. Okay. So it's just in blood, I should say, just like music. Yeah. So that's how I started. Obulamu kati awo talenti nga ekula ate oli mwana muwala olabika bulungi tosanze kusoomoozebwa abantu abamu naddala nga upcoming afuna okusoomoozebwa awo okupenetratinga. Yes. Okusoomoozebwa ko kubadde kungi because music is expensive. You not take and then you find of course osanga n'abafere on the way. Yeah. So babaddewo naye olwokuba ekintu okyagala, you have passion for it. It drives you, it keeps you pushing. Okay. So how have you been able to overcome? Overcoming has been through prayer and principles. Ebikemo bingi. So just set up your principles, nogoberera ezo, nomanya kiki oyagala as a person. I always tell people you have to know what you want. So it helps you to be focused on your dream. Yeah. Kakati ba boyfriend tebakusumbuye nnyo? Basumbuwa naye nga wenkugambye principles. Principles zikutaasa n'okusaba Mukama akuyamba n'oguma naye nga babeerawo era bakusumbuwa. Okay. Baganda bo bali luddawo? Baganda bange gye bali first born abeera Kachiri side is a plumber, second one is a lecturer at Sindeje, n'abalala. Yeah, they are in Kampala, all of them are within Kampala. Bate muli basomesa nga ggwe? Mulimu omusomesa era tabulamu. Kubanga nali Endeje naye yasoma computer science naye is a lecturer. Okay, that's interesting. So watugambye nti mwave Makindye tata nazimba Erugazi Kachiri. Yes. Okay. Kati bwe yazimba mwenna ne musenguka ne muddeeri. Fena twali tukyali bato. Amasomero mwali mwenkana ki? Twali bato kubeera nali mu primary era nga nva Kachiri nanvuga paka Kololo. Yenga wulira. Yes, ngayagala somero standard schools. Nga gyabajja n'abatwala mwenna? Nze nga ntwala kati waliwo bano abato abalala bali other schools naye era good schools, but I think he liked me so much because I was the firstborn daughter, so yali andabamu ekintu. I should say that. Eyakuwa ne capital atandika? Not really, they passed on. Yeah, they died. Your parents? Yes. Oh my God, when did they die? He died in 2009. Dad? Yes. Then mom died in 2021. Wali omaze okusoma? Yeah, 2021 I had finished. Oh, that is... Mom. But for dad I was still studying. Yes. Oh. Kati capital omukolo otyo omukuŋŋaanya otyo omuwala omuto. Essomero nga si lyangu okutandika. Si lyangu okutandika. Naye nga bwe nkugambye nti when you have a dream you start on it. So nkoze nnyo ng'omuwala. Even musically Katonda ye mwennyini yanyambye nanzigulirawo engeri gye nsobola okukola ki okufuna ssente ezo, because music has done a part. Kuba music onaleeta Katonda waba akutaddeko favor. Oba osobola weesanga ofunye ne ssente, because favor can make you rich as a person. So ssente bwentyo wenzifunye mpola mpola bwentyo, and then I was able to start, but I started just this year. It's not so far. You started this year? Yes. Manyi twagala ne tu encouraging abaana abawala olusi
tulina omugenyi gwe twakyazza olunaku lw'eggulu nga twogera ku ngeri abavubuka gye basobola okwekulaakulanyamu ne bava mu kwenyigira mu mize emibi ne bayiga okuyiiya kati ebiseera ebisinga abaana abalenzi tukiraba nti bwe bamala okusoma oluusi bwe banoonya emirimu ne gibula batandika okwenyigira mu mize egy'enjawulo nga kwotadde n'okwagala abakyala abalina akati ate abawala nabo balina omuze ogwo nti ye kasita amala okusoma nga talaba nnyo byakukola kagamba ye nfaaki kanfuneyo kitayikuuni kyange kati gwe ng'omwana omuwala naddala paati eyo taata amaze okufa ate taata was your support system so how did you wake up and say kaneekuŋŋaanye mbeereko kyentandika okukola kyenasooka ove mu kukozesebwa kubanga otugambye watandika bakukozesa naye n'osalawo noga nti kanjiye ntandike kubanga newelowooza obulowooza okutandika essomero excuse me ebintu bingi ebyetaagisa naye gwe obuvumu obujjawa ekirowoozo okijjawa walina bamenta kyava kuki ekisooka kiri kyenkugambye nti omuntu ng'omuntu like when you have a dream the passion yesooka okudrivinga kati nze passion yasooka okudrivinga nti njagala nnyo okudiringa n'abaana I want to be in that kind of environment a world of children so ekisookera ddala ekyokubiri kyenkugambye about principles as a person zikudrivinga nti I didn't look at ngenda kufuna omusajja ampe ssente ntandika essomero no I looked on to God so as a girl oba olina okubeera nti you're focused on God kuba Katonda ye yakola ki yasobola otuyamba watali condition nti let me first oba sleep with you then I give you money let me first do this okay so my life has been God driven secondly I'm focused I'm very hard working sinyoma mirimu nze newongamba nti simulaawo nkuwe sente I can do it yeah even as I'm a director I can do it so nejjamu ekintu ky'okunyooma emirimu no compromise okwesaasira okwo nako nenkujjamu bambi kati ate ndi mulekwa naawo kakati era buli omu akiraba bambi so I was like no forget about the tears put them aside now lumba ensi tandika lumba ne Katonda start something so nze buli kyenkola nsaba Katonda ne mugamba God I'm going to do this nyamba ntandika naye njagala ntandike naawe and I succeed I don't look on to people no but you find yourself nti ate abantu bakola ki benyini bajja ne bakola ki ne bakuyamba because your eyes are focused on God so you're starting with God so mwala yenna ali eyo it shouldn't be like olina kwesaasira abamu bagamba sente z'ekikazi you know those bambi nze ndi mukazi bukazi ndi muwala buwala it's not good tunuulira Katonda omanye nti ye yakutonda oli muntu omusajja muntu era nawe oli ki you're all human beings just the difference is the gender naye nga abakazi newotunula mu Bible bakolanga ebyamaanyi so nze ekyokwesaasira nakyejjamu so I put tears aside nengamba abazadde bagenze so what next ekyokubiri saagala nnyo okunyoomebwa so njagala nnyo okuweebwa ekitiibwa so I had to set up a life whereby I don't force respect so principles ezo zikuyamba yes very interesting so otandika otya essomero kubanga twagala tuyigiriza abavubuka okwekulaakulanya ebiseera ebisinga omuntu waba alowooza ku business they look at capital and they're drawing their minimum capital such a project is a big one yes you're right so oyinza obutatubuulira in details naye osobola otugamba nti nze kubanga kati abantu abamu bwolowooza kukola essomero ajja kugamba nti olina okuba nga olina ettaka olina okuba nga otaddewo structure olina okuba nga olina abasomesa ekitono nnyo 5 olina okuba nekino nekino kati ogenda okumaliriza ebyo byonna okubibalabala ng'oli mu bukadde nga 5 yes gwe watandika otya kati nze saatunuulira bukadde 5 nze natunula like bagamba nti if you're to succeed take a step
kati nze nalabanga my dream is very big kubeera omuntu wambuuza what's the name of the school, it's Abundance Schools. My dream is to have schools like all over the country and also on the international level. Naye nagamba kati to reach that dream sigenda kusooka kutuula wansi nsonde capital buwere bukadde 5. I need to take a step. I have started by renting. I can't say that I have my own apartment. Yes, I started by renting. Then naturally chinyambye nti you have to find a way of reducing on your expenditure. So nagamba sigenda ate kupangisa nyumba. Like a full house. Yeah. Nengamba within that very structure, I can get my room where to sleep. A room where to sleep. Which structure? The school structure. Ntikati ofunye full house. That full house is where you live and is your school. Is your school. So echo nacho nsonga nkulu. Other than renting, this is a school, then attendance the well, attend a unit. Chiba chinzitowerera. Then in Mundomo, within the school, I had to make plans of nyingiza muntia sentenga situnolide school fees z'abaana zokka. One within the structure, of course, mulimu tap abantu bajja ne bagula amazzi kati nomanya nti ezo ba 2,000 magoba 3,000 ezo ziguze obutungulu nyaanya okusiika enva z'abaana ab'essomero. Then on addition to that, I also have a homeschooling program. I move home to teach children, and many parents have liked it because of my ability to teach a child nasobola otegeera. Naleka n'essomero kugenda kusomero naye n'abeera waka nga service eri provided right at home. Okoza osomesa curriculum ki? I do integrated. Yes. That's quite interesting. Kati omulemu tukomewo oyongera tubulira ku mboozi n'okutuzaamu essuubi. Tukomewo tubaawo. Bethany TV for health. Child health and well-being, the foundation for a bright and promising future. Join us for exciting episodes aimed at optimizing our children's physical, mental, and emotional health with our team of experts, including pediatricians, nutritionists, and child psychologists, every Wednesday at 8 p.m. on Bethany TV. Bethany TV for health. Ladies and gentlemen, we are thrilled to introduce Bethany Santa Omugabi, who will be sharing wonderful goodies with you this Christmas season. Getting a chance to meet Bethany Santa Omugabi is easy. Just tune into Bethany TV and get to know our various programs and talented presenters. Bethany Santa Omugabi will make surprise appearances during our live programs and offer Christmas hampers filled with an assortment of goodies, including healthy food items. When you spot Bethany Santa Omugabi during any of our programs, be the first to call in and say, "Hello, Bethany Santa Omugabi. I am your Christmas date." He will then ask you a simple question about our programs and presenters. If you answer correctly, you instantly win a mega Christmas hamper. But that's not all. You can also respond on social media. The first 20 people to respond to each question on social media will be entered into a draw. And lucky winners will be picked and announced during Bethany Santa Live on Saturdays. Bethany Santa Omugabi, only on Bethany TV for health. Are you ready for this good news? You can now watch Bethany TV on Yo TV, Afromobile, and Airtel TV apps. Yes! Catch the finest programming prescription for everybody, wherever you are, whenever you are. Bethany TV for health.
Bethany TV for health. And now, more with Be Hopeful. Bethany TV tulina etulya sekukulu erigwe omulabi wa Bethany TV kyolina okukola kiri kimu okuwangulira etulino sigala ng'olaba Bethany mu programu nga zino nga tuli live tugenda kuba tufuna Santa wano mu studio era nga bwajja gwe munafe alaba mukadde ako tujja kuba tukuterawo enamba z'essimu z'okubako kati bw'okuba essimu n'eyitamu gamba nti hello Santa, I am your Christmas date. Ekyo kasita okyogera Santa nga akubuuza ekibuuzo kasita okitta nga weewangulira ekirabo. Mu bannaffe abali ku social media platforms kasita olaba Santa mu studio genda wali mu comment section otekewo answer yo. Ekibuuzo kyabuuziza kasita answer ogifuna bulungi nnyo ojja kuba oyingira mu kazannyo oba you will be among the winners that will be entered in the lucky draw, which will be running on every Saturday live here at Bethany TV. Tuline Lady Cathy nga tubulira obulamu bwe. Cathy obadde otubulidde muzeeyi wali nga nkuzizayo katono emabega. Muzeeyi bwe yafa otugambye nti life turned around somehow kubanga daddy yali support system nga akuvuganako okuva Lugazi Kachiri. I don't know why I kept saying but that is the same route. Kachiri buli lunaku nakuleeta osome. Otugambye yafa oli mu class ki? Yafa ndi mu senior 5. Kati awo otandika otya? Mama yalina akasente akamala okuba nti abaweerera abaana 6. Mama yali talina sente kuba initially yali homestay mother nga musomesa naye nga homestay nga takola. Kati awo watandikira nayo kola ki okunoonya essomero akole kyasomese naye jjukira essomero lyolimu musasula mitwalo 6 plus. So obulamu bwali a bit challenging. Naddayo waka, actually that holiday where I feel it was a holiday, I remember. So I cried out to God, nengamba mukama ngenda kola ntya because I need to go back and finish my studies. Nengenda kola ntya. Kati nakwata ebintu byange nzijukira nakwata ebintu nenzirayo ku ssomero nga sirina wadde 10. Oludda ku ssomero ki? St. Mathias Kalemba. Nengamba kati kanzikirize mukama wabananzikiriza wabana tabanzikiriza naye before going to the school remember I had no transport even to go. So how did you go? I went to church where I was praying from. Kati fortunately waliwo omukyala yali ategedde ku ensonga yange. Nampita nangamba Cathy, I need you home. I need you for a dinner with my children. So kutuka ewaka nanyumiza nangamba you see these children they also lost their dad but nywerera Katonda they are here and they are surviving we are doing well. So bwatyo nampa emitwalo gyali 5 nangamba ze zino zikuwadde zikuyambeko school requirements. So nekwata emitwalo egyo 5 nengamba kati nga nfunye transport kati n'essomero kangende Bugenzi. Wentuka ku ssomero metro nangamba but Cathy you don't have a receipt to show that you've paid school fees. Yes, so you need to go back. Nengamba I'm not going back. In my heart I was like I'm not going back. Nengenda mu office ya HM nengamba Mr. Baguma, he's actually a very good man, Mr. Baguma Everest. Nemugamba munaye bali bangoba. I lost my dad, I don't have school fees. Omwami yangamba what? You lost your dad? Omusajja nabeera so touched. Nangamba no. Why is that Metron chasing you anyway? Why is it? Nabeera oneyekalakasa naye ate nga Metron yali ku mulimu gwe yali mutuufu. Naye nalabanga maanyi ga Mukama Katonda yali akola. So nawandikawo ka note namugamba allow Kirabo Cathy to enter the school. Nekwata akabaluwa nekatwalira Metron. Bwentyo netandika okusoma nga sasudde wadde 10. Nembeera mu ssomero ne bankumira mu ssomero
kati time yatuuka nampita mu office nangamba Cathy, tell us how is mom, can she afford even like at least half of the money? Mumutima nengamba, I don't know what I can answer this gentleman. Kati mulina alina okukkiriza ngera webambuza ekintu I just accept. I'm like yes, I know she can afford. So nangamba okay, tumukubira simu so that she can come here and we discuss and see the way forward. So nenkubira mami wange mu butufu yali takola mu kaseera ako. Mama ngatakola ng'ebintu byamuzeeyo ebisinga we don't know where they are. Projects ezo ebintu byali settings ebyali bivaamu ssente ebintu ebimu ne mama yali tamanyi gye biri. All she knew was about the company. Naye bino ebirala nti oba alina simanya trailer egenda wa simanya biki ebintu ebimu yali yabyekuumira ng'omuntu kiraba. So ne bamuyita mu office nayogera ne HM nagamba how much can you afford, kati sente ze yeyamera still nezimulema. Anti aliko ne bali abalala nabo balina okusoma. Nezimulema. So nembeera mu mbeera bwetyo nagamba kale let's see what to do. Kati nganze buli wenda wa situation bwetyo nga nfukamira ku mavivi nsaba mukama temekubo ne banyamba kati omwami yampita mu office Mr. Baguma nangamba, you know what, we've decided to give you a full basari. Nasanyuka. Olwo oli mukyakumeka? Oli mu senior 6? Senior 5. Tonnaba kuvaamu? Sinaba kuvaamu. Kaakati ttaamu eyasooka bakugumiikiriza? Bangumiikiriza. Naye nga basuubira nti mama ajja kusasuleyokko. Basuubira ayisita asasuleyokko bw'ekitundu nazo nezirema. Ne nangamba Cathy, tusazeewo tukuwe full basari kuba balaba nothing is coming out. So nangamba naye Katonda oyo gwosinza tomuvangako. Muna mwami mu Catholic. Nangamba Katonda oyo gwosinza tomuvangako. That's what he told me. Nembera kusomero nenga ne pocket money, and me I was like I want to study sagala kweyonoona because of money in Beira. So na sina, you know, school requirements what bano bagenda canteen bwe tolinayo wadde 10. Mukama yanyamba ne bampita ne bangamba, you know what, tusazeewo as a staff tubeere nga tukusondera pocket money. So nga batula mu meeting in the staff room ne basonda sente nagamba, we have 70k for your pocket money, we are going to give you sugar, we are going to give you books. So everything was sorted. Nga nsomanga mwana wa Kabaka. Walingo performing otya mu ssomero? Kati no, surprisingly I was average. What? I was not the best. I was average in my A level. Yeah, because A level was a bit challenging. You know, once in a list so good. Na A level ngeri generally nkola sciences, some was zinjira muko. So nali average with the sciences. Kati wote no mala form 6. Ne mala form 6. Ngoli ku full basari. Yes. St. Matthias Kalemba. Kati omwami nagamba mami kati nze omwana tumazeeko okweyama kwaffe kuwedde, board of governors board yakkiriza, so everything is sorted with us. Leveddako tujja kukwasiza yammwe olozzaako ki kubanga luli obadde ku free basari. Kati awo nentandika okunoonya emirimu nsobole okufuna ssente ezisobola okunyamba campus. Unfortunately, never pita ku private, and the money was much because I wanted medical. The money was too much for me to afford and for my mom. So mami wange nangamba, no, you know what? You branch your fund. What? Study this course. It's cheaper. Nayenga nze mutima ngamba nedda nze njagala medical. I want to be a doctor. I want to be a doctor. Nembikabira namu. Ngolaba erinnya lyo liri ku list, but you can't afford. Omwami omu yali bangamba yali mukwano gwa daddy wange. Nagamba kati for me the only offer jensobola kugenda kola certificate in nursing on government
Nengamba, but I've done A-level. Again, I got certificate, so I refused the offer. So later on, after 1 year of tears, I don't want to go in teaching, I want medical. Later on, nenzikiriza. Nengamba, okay. After being convinced, nti osobola okuva wano, nogenda n'osoma bye wali oyagala. Nenzikiriza nentandika nenkola early childhood development. Kati wajjusa gikola? Sejusa gikola because I love children. So towards the end of the course, mami wange ate n'alwala n'abeera bubi nnyo. So she had to leave Tanzania to come back to Uganda. Tanzania ate yali agenze kukola ki? Yali asomesa. Nga ayinayo kye yagendayo oba yalina essomero gye bamutuka? Yalina essomero ng'asomesa Tanzania. Okay. Yes. So n'alwala n'akomawo. So that was now another trouble. Nga nina okunoonya ssente nsobole okumalako omwaka ogusembayo. Naye zannema. N'esooka ne signingira dedia. Nenkola nga nsomesa eno bwe ntunda obuveera. Buveera ki? Obuveera buno obw'amazzi ayise obu. Buno obwa bulijjo. So early morning nkwata obuveera neteeka mu nsawo yange nungi. Nengenda nendistributinga ku maduuka wa. Then awo nenumba essomero nensomesa. Then olweggulo nengenda nenkola ki? Essomero ng'osomesa ssaawa mmeka ezo osooka osupplyinga obuveera? Essomero nga bakwetaaga by 7:30. So kati omanyi bano abakozesa obuveera abasinga bano abachapati butya abakeera by 6 baba bakola. Nze ngenda nenkuwa then olweggulo nenkola ki nenkomawo nenona ssente zange. Wow. Yes. Kati ngokera ku makya n'osupplyinga obuveera? Ne supplyinga very fast 7:30 zinsanga mu ssomero. N'omala n'ogenda ate n'osomesa? N'okomawo? Nenzirayo. Ng'osomesa paka saa mmeka? Nsomesa paka ssaawa 10:15 ku 11. N'okomawo. Kati nga essomero essente ze baali bakuwa zaali zikumala okuba nga weeweerera? Okay, would you save enough okuba nti in that period gy'osabye eyadde edya nti ojja kuba wakibazanga ojja kuba osobola okuddayo weesomese? Nakibaala mu ngeri nti kati wennyongerako eno business nsobola ozigira ki kuba obuveera nali nfuna profit ku 40 ku mutwalo buli wenjira wensupplyinga kati nga ngattako buli supplying oba every day? Every time I supply, I wouldn't work the whole day, but I would supply. Yeah, but I mean on a daily basis. Yeah, on a daily basis. On average, how much profit would you make? 8,000 to 10,000. Every day? Yes. Kati nga gwokibaze bwe naatereka ezo ssente olwo obeera wa? Nansana. Osomova Nansana. Ewaani? Nansana twali twapangisa. Gwe naani? Nze ne mami wange. Naye ate muvuddeyo Kachiri? Kachiri there were some issues eza tuleetera okuvaayo. Tusooke tubeere Nansana. Muzeeyi bwe yagenda ebintu ne babiclaiminga? Baali byonna nga baagala bitwala. So nesooke tugireke tubeere Nansana. Okay. Kati nga gy'obeera ne mama ne baganda so nga gy'ova n'ogenda n'osomesa essomero lyali kumpi? Essomero lyali kumpi. Ngenda ne supply nga ngenda n'ensoma bwentyo obulamu bwentyo bwe nabutambuza. Then when addamu after the dead year actually abamu baali bangamba signinga dead year kibeera kizibu okuddayo kasita testinga ssente. Ne ngamba me I know what I want. I have to go back and study. Sagala swaza bazadde bange. So nenzirayo the following year nensoma ne malako. Naye ngera still ntunda obuveera obwo kati nga mbutambuza nentunda then daytime nensomesa then at around 4 nengenda nensoma up to 8 in the night. Then I go back home. Olwo tugambye mama mulwadde nga ani amujjanjaba? Ani afuutinga bills ez'eddwaliro? I was contributing partly, but also my brothers, my siblings. Okay. Kati omala okugraduating osomye obusomesa bwo. Waddayo mu kasomero kali wali osomesa aba gye wafunanga akasente?
nali nino noonya essomero erigaba ku ssente eziwerako ezisinga ku ziri. Kati nali nkyali yawo bwe nafunira opportunity ate kuba yalwala yawona n'addayo ate Tanzania era n'addamu buto n'ampita. Kati ate aba akyali era obwadde ne bukola ki. So that's when she came back permanently n'asettlinga mu Uganda and she passed on. Oh, sorry about that. Yes. So that is 2021. Yes. Kati otugambye essomero walitandika this year. Nalitandika this year. Kati ebbanga lino lyonna badde nga bakyakukozesa? From COVID nali sikozesebwa, twali fe abasomesa abaali batambula nga tusomesa. Ngompita waka nensomesa omwana wo kuba waliwo abaana abatatuula mu COVID nga basoma. So right from that time nagamba siddayo kukozesebwa. Nensonda ssente zange netandika essomero. Essente ozisonda otya? Kubanga olina engeri gy'otugamba n'ensonda ssente zange. Oyinza okubanga wafunayo eyo gundi nga tetunaba mutegeera. Sooka otubuulire. Okay, let me tell you this. Okutandika ekintu kyonna olina okubeera ne financial backup. Like, okay, oba ngambe ntya nayingira certain banks eziyamba abaana abawala abakyala kale. Yeah, so I entered Pride, yes. Naye ate saatunulira Pride like I'm starting with a loan. Natandika nezange kati ziri just ebeeranga nyongeza. Okay, so meaning you had some money, I had but some you had money. to take a loan. Don't you think that was a bit risky, starting with a loan? It was not risky because I had started a business before. The school had already started. Yeah, the school had started, yes, but I had a business before. Oh, you had something else that katate your business. It was a shop. Go to Ndachi. Just these usual things, general merchandise and mobile money. Retail. Kati wava mu busomesa. In fact, after COVID, otugambe tewaddayo kusomesa. Walinga ogenda n'okola homeschooling. Kati mumwajja capital n'otandika edduuka. Netandika edduuka. Then neva ku dduuka netandika essomero. Olowooza bw'onoogagga nnyo abasajja tebagenda kutya ati oleme kufumbirwa. Oleme kufumbirwa nga balaba tosoboka nga bakutya. Abasajja bajja kukutya kati. Waliwo abatatya ate waliwo abasajja nga ayagala mukazi bw'atyo. Ng'alina. Ate kati ate oyinza otomera abafere. Naye Katonda tubuulira wakati awo, what challenges have you been through? Because I'm sure ng'omwana omuwala taata afudde, osoma, otoba, okola kino ne kiri, you're trying to do everything to make ends meet. Naye ng'ate oli muwala muto, muwala mulungi, teweefunyeyo bajja bakusuubiza nti kakati Cathy nze buli kimu nja kikola. Banji. Kati lwaki omenyeka? Nsoka nendaba like promises z'abantu nzibu. Omuntu akusuubiza bw'atyo na kuletinga down. So I always tell people nti gezaako kubeera independent. Have you been let down before? Yes. What happened? That's what I was telling you, that it's good to be independent. Independent in most of the aspects, emotional, financial. Yeah, so abantu abamu bagenda kudduka because you don't have, and they will come back when you have. Tubuulireko who was that agenda because you didn't have, and now they came back because Emboozi yange olina engeri gy'oyagala okunzirusa. Nze presenter kati nze nkubuuza ebibuuzo. Sijja kwogera linnya lye naye no, you don't have to mention the name, but we are here to learn. Mayi kati abaana boolabye ebintu bye bayitamu. These are the challenges that girls go through on a daily. People come, take advantage of them and then go. Yes, you get. So sometimes omuntu aba akiiseemu bw'atubuulira effects over how they went through it and how they have been able maybe to avoid or protect themselves. Chiba kituyamba. Okay, so you don't have to mention their names. Okay, so anyway,
those are relationship issues. Abantu abamu bajja mu bulambo nga for you the way you think is not the way they think. Ye nga alina kyayagala ng'ate gwe oli ku mulamu omanyi omuntu azze. So naye when it happens, because it can happen, yes. When it happens, you need to think of the next step and not to go back. You need to learn to move on. Nze kyenayiga. You need to learn to move on. Naye most ladies make mistakes. They always go back. Ate ne baba kubira ddala. So nze nayiga nti you have to learn to move on. Olaba nga w'obadde si walungi, you were let down. Tolina kye wafunamu. You need to learn to move on. So that I had to set up my mind in a way that I'm now like a man and at the same time like a woman. Your mindset ogamba nti nze musajja ate you can never be a man. Yes. And a man can never be a woman. Yes. But the thing is, we need to protect ourselves in a way that we are keeping our positions. Nga omukyala. Naye nga ate tokkiriza to be taken for granted. Yes. You get. So it is something abakyala oba bawala kye beetaaga okumanya. Nti being independent does not make you a man. Actually, you are still a woman. I'm not saying that you should forsake relationship because even right now I'm in a relationship. Yeah. Ochiraba kati katugende mu break tukomewo tutandikirawo. You're watching Be Hopeful. We'll be right back after the break. Bethany TV for health. Child health and well-being, the foundation for a bright and promising future. Join us for exciting episodes aimed at optimizing our children's physical, mental, and emotional health with our team of experts, including pediatricians, nutritionists, and child psychologists, every Wednesday at 8 p.m. on Bethany TV. Bethany TV for health. Introducing Bethany TV, the pioneer health and wellness channel in Uganda and Africa, having a profound commitment to health and wellness. Our content takes various forms, from music and series to documentaries, talk shows, news, features, movies, cartoons, and reality shows. We are a hybrid station available on free-to-air and pay platforms, embracing the digital age as we maintain a strong online presence through our website, social media platforms, and mobile apps. Explore our rich and diverse content, engage with us on social media, and be a part of the positive change we aim to bring to the health and wellness landscape. Bethany TV for health. Are you looking for a platform to advertise your business and boost your sales? Bethany TV got you covered. Take advantage of our introductory rates and maximize your leverage for brand awareness, advertising, product launching, live coverages, activations, and so much more. For booking and more information, contact our sales team on 0785 576 269. Bethany TV for health. Ladies and gentlemen, we are thrilled to introduce Bethany Santa Omugabi, who will be sharing wonderful goodies with you this Christmas season. Getting a chance to meet Bethany Santa Omugabi is easy. Just tune into Bethany TV and get to know our various programs and talented presenters. Bethany Santa Omugabi will make surprise appearances during our live programs and offer Christmas hampers filled with an assortment of goodies, including healthy food items. When you spot Bethany Santa Omugabi during any of our programs, be the first to call in and say, "Hello, Bethany Santa Omugabi. I am your Christmas date."
He will then ask you a simple question about our programs and presenters. If you answer correctly, you instantly win a mega Christmas hamper. But that's not all. You can also respond on social media. The first 20 people to respond to each question on social media will be entered into a draw. And lucky winners will be picked and announced during Bethany Santa Live on Saturdays. Bethany Santa Omugabi, only on Bethany TV. For health. Are you ready for this good news? You can now watch Bethany TV on your TV, AfroMobile, and Airtel TV apps. Yes! Catch the finest programming prescription for everybody, wherever you are, whenever you are. Bethany TV, for health. One thing I remember, thank you so much and God bless you. Bethany TV, for health. And now, more with Be Hopeful. Tuli mu kitundu ekisembayo kya program Be Hopeful, program ekuzaamu essuubi gwe munaffe atulaba. Nze Winnie, tuli ne Lady Cathy. Kati Lady Cathy, wadde otubuzaabuza wano eno emboozi toyagala gitubuulira naye ng'ate abaana bawala balaba wano bakola ensobi ezo. Sometimes it is good to share these stories because like I said, we are here to learn. Tell us about your experience. Concerning the relationship. Yes. Of course, I have to tell you because I need someone to learn. I need someone not to fall into the same mistakes. Namala obudde bwonna nga nsoma nga simanyi kye bayita relationship, to be sincere. Even my A-level, I finished it without a boyfriend. So emala senior 6, that's when I started now like involving myself. I got someone and I thought that he was, you know, when you tell me, whenever a man would tell me I love you, nga manyiti aba chimininga, because I grew up in love. I saw my parents love each other and of course they loved us too. Nga nze manyiti oli wagamba nti I love you oba I want to marry you aba kitegeza. So I got this nice man netubeera naye mu relationship, but just along the way after making me pregnant yanimba kale kaŋŋambe kubanga that was yatandika okudojinga nga tayagala kutuukiriza kubajjukira kati maze actually namufuna that guy who seemed to be very serious namufuna maze ne gundi yange kosi yange nga nze I'm looking at marriage not just bino ebyokubeera mu chaka you know. So manyi nti nfunye omusajja agenda okubeera omwami wange, kumbe ye yali alowooza birala. Alaba omuwala nga wogambye celebrity, omuwala alina omulungi ebintu ebityo, ali independent, self made. So nanjira bwatyo but after going through it nga wenkugambye biri those challenges zikugumya zirina engeri zigira omutima gwo. So I became very strong, very tough as a girl. Mukama nanyamba ne malako, and it was a tough situation because again my mom was sick in that very time. That very time when your mother was sick. Exactly. Is the very time that you conceived. Exactly. So kino nakyo nekibeera. Kati omwana aliwa? Jali. Wamuzaala. Taata we tamulabangako? Yamulabako, yakomawo olwo alaba things are getting better. Kiri kye nkugambye. Things are getting better. Nangamba, I want to marry you.
What? I need to introduce you. And I need us to organize. Wait a minute. Which reason had he given you why he left in the first place? Oh, you see, I didn't have money. I wasn't doing well. But even his phone was, you call, he hangs up on you. It was tough, even in the hospital. Kati akomyewo alaba. Agamba, I need to introduce you. I'm very, very sorry. I'm so sorry. Abula no kaba maziga. I need to see your parents. If it means getting millions of money, I'll look for that money and give it to them. Why don't... Anyway, so... As a way of compensating, I need to marry you. I need to marry you. We need to organize. I need to see your people. We do the wedding. Kati wedding opportunity no turning it down about you. I turned it down. Why would you turn it down? Don't you think it was genuine? No. Maybe. Which things did you look back no government naye okusinziira ku kino ne kino omusajja ono nedda yali alimba oba kati alimba? I looked at the aspect of kindness. Nalaba nga talina kisa. Nengamba I cannot, even if it's I cannot, kuba impetedo, it means bakusibye kati owedde. You can't, all your chances are off. So I was like, I cannot be with an unkind person. Now, I'm looking at a church girl who grew up in church, prayerful. Where does he come from? Na kulimba. I know we are all human beings. Yes. Naye mwesanga mutya? Church. Okay. And from there, he told you he loved you. Yes. Bwe yakutandika nga mutandika okudatinga. Mwamala bbanga ki nga tunaba kufuna lubuto? Twamala 1 year. Before you got pregnant. Yes. Kati mu bbanga eryo ery'omwaka mulamba nga akola ki? Nga akola ki okuteekateeka okuwasa? That's why I was telling you that girls have to learn. Naye yalaga nti ali serious about marriage. Because sometimes he would even talk to my mom, he would get certain things. Nagamba, talk to your mom. Ngolaba nti akirimuwe, ali into it. Kati ate ekirala, I had that pressure behind. Kubanze sabirika ebya relationship nga bwe nkugambye. Naye I used to experience pressure. Naye Cathy, yabeera alowooza concerts, alowooza kusoma bichi. She does not realize that right now she's ready for marriage. Ready for marriage? How old were you? Because I had finished school, you know. So people assume when you're done with school, you must get married. The next thing is marriage. Doesn't she have feelings? Hey. So when I got this person who seemed to be serious into it, then there was that for sure he's the person. Nega yalisi yoyo. Mwatulangako wansi nga mudatinga ne mwogera ku marriage. And he would show that he's into it. But the day you conceived, he took off. He did what? Took off. Nange ndowooza ebintu bino mubiraba naddala abantu mu society, families. Tulekerawo okupushinga abaana okuwasa okufumbirwa. Let everybody marry. You know, I always tell people, marry at the right time. And people will ask, Winnie, when is the right time? The right time is when you meet that person that is ready to be with you and you are ready to be with that person. Yes. It doesn't matter what age, it doesn't matter who, but as long as, okay, I cannot say not who, but when someone comes and they are really serious, waliwo ebintu bye bakola, waliwo omuntu ali serious by'alina okukola. Kakati ekizibu ekibeerawo naddala abawala, ebintu bino omuntu by'alina okukola babibuusa amaaso ne batunulira bigambo omuntu by'ayogera. Sometimes I also always say nti love is better understood with actions, not just by telling someone I love you so much. Nebikolwa bye bigamba ki. So nebino ebintu bya marriage oli bwatandika okudatinga oba when someone approaches you
alina okubeera intentional. Let them tell you from day one kiki kyonjagaza akikubuulire. Then bw'akikubuulira alina okubaako byakola ebiraga nti no ayagala kuwasa. Naye a full year of someone being with you, yes, you can date for a year or two, but then there must be things that this person is doing. Or either way, asobola okuba n'omuwala ng'omusajja ali serious naye ng'omuwala alimba. Naye ekintu kiri kyogambye nti everybody was asking, when are you getting married? Now you finish school. Someone should date when they are ready, or should get married when they are ready. If someone is not ready yet, let us not push them, because see what happened to our beautiful Cathy. But we thank God that you came through and you're all looking good. Yes. And it doesn't matter. God will bring someone at the right time. At the right time. So, at the right time. So it's not always good to put children on pressure. Oh, you're done with campus. Where is the man? Aliwa. Banaye Katonda ya akolera ebintu bye mu budde bwe. So otomera wesanga otomedde kuba nga bakupushinga ne stani aba ateekateeka ekike ng'ateeka omutuufu agenda okujja anyway omutuufu ye aba tafaayo nnyo stories ajja ziwuliriza naye the right person will always love you the way you are. So kyanjigiriza so abawala balina okumanya nti when you go through that you need to rise up. When you fall, you need to rise up. Tosigala was kutaka. Chati mnebanza munange ate kati omwana n'omulanga ali mu mbeera mbi alabika bubi kana kamubwe kati nenga yena alabika bubi kati n'omutuufu wajja akusanga we n'olinga jjajja. I know. Nga olinga jjajja we okaaba abasajja bwe batyo. No, not all men are like that. Oli. There are people who are good. The world has good people. Yes. Ate mukama alina akasaavu ke. Exactly. Kati ye tekulabamu value naye ate saawa yakulabamu atandise okulabamu. Don't accept. Don't go back. Omuntu bw'abanga yakulekawo mu mbeera w'omwetaagira. You don't need to go back. Ngakomyewo alaba biteredde. That's when you can know a person who truly loves you. Ng'olina embeera gy'olimu. You can know a person. Ti omuntu ono mubutuufu anjagala. Akwata awavunda. You know, because I remember when my mom was sick, nga senyinyala newe kuba kumunaaza. That is a sign of love. Naye woba owunyanga omuntu agamba woterera wakoma wagamba yes, I need now to be with you. That's not love. Kati bwe yadda wamubuuzaako nti kiki ekyakuddusa n'agamba nti yali talina ssente kyekyamutusa. Yes. That was the reason. I didn't have money. Kati yafuna ku ssente. Yafuna ku ssente kati zaalabika. Kati yatandika okundaga nti he's a man. He has money. I'm ready to marry you. I'm ready to do this. But then I was like, no. You abandoned me when I needed you, yes. But it takes a heart. Bawala banji. Okay, let me go back. You know. Takes wisdom. Kati atenzania anantwala. No. You don't need to always think of ani anantwala. Set up your life. Oli mulabe nga missed call ajja kujja yes ajja kukuyamba of course as a father of a kid waba alese sente oba akoze ekyo obuyambi bwonna accept it. Try to set up boundaries. Mulabe nga oba ngambe mukwano gwo naye nga si mukwano gwo oli mukwano gwo w'omunda mulabe nga naye nga ate tokuma busungu. Don't keep that on your heart kuba kikusiba. Oh, yeah. You need to love, but love him at a distance. Set up boundaries. Talk to him when he calls. Talk to him just like any other person. Some girls make a mistake. Yachikumira kumutima wamulaba abalaba ngoba chichi. That's chimani. No. Everything happens for a reason. Yes. You maintain a good relationship. You maintain a good relationship, but with boundaries. Tomukiriza kusula wo. Don't meet in,
nakujjawo buli kubanga okusulawo si kyekyoka naye n'okujjawo obuzi kubanga ayinza ajja kubulokingayo chances because remember you still need to get married. So kati waba ajjeewo najja kati wootuuka nga ate oyagala kufumbirwa, you're now married to another person and he comes. How will that person and feel? I believe the only reason they should meet is because of the child. Yes, so you're supposed to meet you find a because of the convenient child. place to meet n'alaba ku mwana, you know. So tuddeyo ku ssomero. Essomero liri litya? Essomero, you know, when you've just started tebiba byangu naye nga it's progressing slowly by slowly, I should say, with a few challenges, of course. Financially, of course, being the first time okubeera director, it was a challenge because I was used to being, you know, kati saa weno you're an administrator, you're a director. You know, kulaba abakozi bakola batya, onaali atya, characters zonna n'ozimitinga, omulungi, omubi, ali shy, ali bwati. How should I handle the different characters of workers? And it's your first time, so it has not been easy, I should say. Wali osoma course eno waliwo we baba training to do that administration job or what, or maybe you went back for? No, mubamu course units ezo, administration, entrepreneurship. So it has helped you to be a good manager, because those skills are really important. Yeah, very important. Bali manyi babasomesa kusomesa busomesa. Babasomesa bingi. So where do we see this school? Because you told us your dream is to have schools all over Uganda. I'm seeing it. Actually, it's part of my ministry. For instance, part of my ministry. I'm seeing a big school that is educating children. When I talk of educating, I'm not just meaning okubasomesa ebyo 1, 2, 3 funa degree. Many people have degrees naye they are not educated. Oh yeah. Wanji? Yes. Tusomesa, what is education? So so my school, I want it to be a nurturing ground. Njagala tuleesa obwana bwaffe bwe tukuzizza ekyejo bwe tutayigiriza mpisa n'otuyambako n'obuyigiriza empisa. Njagala omwana akulenga ali well nurtured, ng'avaayo ne degree nga mu butuufu n'omuntu agenda omuwa omulimu agamba yes, ayanguyirizibwa. Naye abantu bangi balina empapula, but they have failed to get jobs, not because they can't see the opportunities, but because of their character. So my school is majorly based on nurturing spiritually and in other aspects. That's very, very unique. Very unique. So, abawala bano obagambayo kagambo ki, kubanga abawala bangi balimu kati, waliwo abamu abakulaba kati nga state eri gye walimu gyalimu kati bimusobedde agamba kati nkole ntya, ate n'abamu abeera nno nga ye tannabeera na independent. Ono amukola bino yamusasulira rent. Yeah, I know. Kati ali awo mukatwat agamba kati ono byanyumya nze kati omusajja mmutembeerewo nti ate akaseera ako aba asobola okukozesa, you know, he can do anything. You're under him. Abawala bwe batyo. Kati abawala bakoze batya? Abawala abamu banyooma emirimu. Nze nkoze ebintu bingi at my tender age. I've done a lot of work. In fact, when I tell people that nasikako ne muwogo, agamba, I was a young girl, naye nga nkwata gundi nensika. Someone finds and says, neba naye gwe omuwala omulungi, osika muwogo. Oli muwala mulungi for sure. Abawala abalala ebyo tebasobola bikola ku myaka gyo. Wakitegeera? So abawala abasinga, they want things on a silver plate. Ayagala omusajja aleete kino, omuse, you know, kati kibaleetera okusigalamu eyo embeera. But if you step out and you say, enough is enough, I'm tired of this relationship, yannimba yakola bwati, mwisawo obeera omukubira akasimu, omwana talina mata,
omwana talina kino, you need to start up something. Abamu talina nno na mwana tannafunayo yadda. Abamu talina na mwana. You need, and this is the age when you need to start. If you wait for simanya 40, simanya 50, I'm not saying that I'm blaming people who start at 50, but if you still have a chance and you're at this age, you need to start up something. So kati abawala bejjemu ekyo ekintu nze ndi mukazi bampa you know, bampa ebintu webityo. You need to start up. Tebakugobya ku street wali capital atandika pani wa meka ne wabana 15. I remember telling someone I once started a business with 500 shillings. Which business was that? It was a food selling business. I was even still in school. Nakwata bitano nengenda mu katale buno obwenvu obumanyi buno bundizi katinga kagondi ka cluster bakakuwa ku bitano. It was cheap. So I had to make sure I get kids around. Obwana wali awo nembu befriending ane ufuka mikwano jange nembugamba kati ndesa amevugano ngenda galekera omukyalo ono wakadala mujenga mugule. Obwana nebo ngera mami 10 nga bugenda kati bamenya kakenvu kamwe kamu ne batunda kati kana kagundi konako nenda banga mfunyeko profit siringi 3 nga buli wende eta kagundi nfunako 3 nenga nteka oze ngenda nekola ki nesoma ebitabo byange. Time reached nga capital akula huyo mitwale 3 nayongerangako obwenvu nenyongerako nengenda kati awo nengamba kati kantekeko nenanasi nenga tandise na siringi meka bitano. So then I realized life, it's about you. You can start something. Tobelana bana capital. There's no need to amount of capital. There is no. Even if you're given 50 millions, you may find that it's not enough to some extent. Kubanga goyinza okuba onoonya milioni 5 naye nga ate waliwo agamba nze noonya milioni 5. Olaba. Atenga business wokula nayo gira mpola ebeera more successful okusinga ene gira obugizi nokwata sente mulundi gumu noteekamu. Sometimes nzigwa nze ndabya si kirungi gira mpola yongeramu mpola bwotyo. So it grows with you. Nga bwoyiga bwokola mistakes sibo wano nkoze okay wano ninakola bwenti kiraba. So abawala bajjemu ekintu ky'okwesaasira. You can do something. Jam banaye banandaba batyanga nsika muwogo banandaba batyanga ntundo buveera. I used to see some girls even tell me that. But I was strong. I said I know what I want. I need to finish my studies. Obugambo obusembayo eri abatulaba. Neyanziza nnyo okunkyaza mwebale kumpuliriza mwebale kwagala Bethany TV. I actually saw someone tell me that he likes this program so much. Kansubire nawe obaddeko naye era kansubire nti muyize mu nsonga zino. Yeah, that's life. We go through it. Era tuliwo kuyiga na kweyongera mu maaso. So muvubuka ali eyo, be strong, vaayo, tandika. This is the right age. Olina okutandika. Tolinda kukaddiwa, tolinda buvunanyizibwa. Many people say I'm not responsive, I'm still young. Ne batandika nga bintu bitabuse. Naye it's better you start when you're not yet even having responsibility. So bolo kuyitawo. Otherwise, God bless you so much. Thank you so much, Cathy, for coming. God bless you for those wonderful words. Abawala bayize kyemmanyi omuwala gwe alaba Bethany TV nkimanyi olina you've picked something. Oyinza okuba nga byonna tobiwulidde, oyinza okuba nga wazze tutuusaawo mu makkati naye emboozi ya Cathy ebadde empanvu ng'ate erimu ebitundu ebyenjawulo. Mulimu okuba nga mukazi mutetenkanya nnyo ng'ate muwala muto nga mubulaba naye atubuulidde engeri taata we gye yafa ng'ate yali amanyidde good life. Mwana asomedde mu masomero malungi naye muzeeyi bw'afa mu senior 5 obulamu ne bukaluba, but she didn't give up. She kept pushing on. Era kyaddaaki essomero gye yali asomera ne bakkiriza omuwa full bursary n'asoma form 5 ne form 6. Bwe yamala ate maama n'alwala yalina okumusponsoringa okweyongerayo. Cathy n'atugamba nti wakati awo yasaba dediya n'atandika okukola emirimu egy'enjawulo ng'anoonya ssente. Ekyo mukisa omulungi yaddayo n'asobola okuba ng'amala emisomo gye n'abeera ng'atetenkanya obulamu mpola naye bwe twogerera
Cathy ayina essomero lye yalitandika omwaka guno akyezimba mpola mpola, and she's very hopeful that she will actually have different branches in the country here in Uganda. So omwana omuwala ono bw'aba asobola okukikola, muwala gwe aliyo teweekwasa kintu kyonna. Atubuliddemu challenge gye yafuna ng'omuwala awo ng'akyasoma. Oli amaze okusoma Cathy, right? Yali amaze okusoma. Mwana mulenzi najja n'amugamba nti gwe njagala owasanze bwe ntunula bwe nti mu bawala abali wano mu kkanisa gwe mukyala wange. Ne batambula omwaka mulamba naye ng'omulenzi talina nnyo bikolwa byalaga nti ddala agenda kuwasa Cathy. Ekyomukisa omubi naye tetukiyita kya mukisa mubi, ne wabeerawo ebyabaawo Cathy n'afuna olubuto. Naye olwafuna olubuto omulenzi n'agamba nti ewanyuwaawo n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Cathy n'asigalawo, naye Cathy teyasigala nga yeekubagiza. Ekintu kyatugambye nti gwe omuwala ne woobanga omusajja akuleseewo oba akufunyisiza olubuto oba kiki, do not get discouraged and completely give up on yourself. Stand up, get up, move on, do something, keep yourself busy, plan, think. Yes, that is what Cathy has been telling us. So olwaleero gwe omuwala naawe omulenzi oyinza okuba nga olina byoyiseemu ne bikunokinga. Life can knock you down, but always get up on your feet and stand and keep moving. There is nothing impossible with God. Cathy atugambye yafukamiranga n'asaba era nakati kyekintu kyasinga okukola. Mu ddiini yo yonna gy'osinga okutegeera, fukamiranga osabe Katonda byonna obimulekere. Nze Winnie Mbabazi ku Bethany TV, mbagaliza olunaku olungi, mweraba. Ekisala kituuka ensano nefunda nga buli bw'ogamba taagala kumanya ne bw'okaaba tebakuwulira eyo gy'oddukira yonna bakugobayo anti tolina nakoolina